the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. What is the Pentecost? Pada hari Pentecost is the Pentakosta festival of the berdoa, harvest. di mana dipenuhi Pentecost rumah was the itu, festival of harvest. di mana rumah itu sesak. Yeah, in those days, all the relatives, friends, wherever they are, they come together and celebrate the festival of harvest. Nah, di mana waktu itu mereka dari penjuru mereka berkumpul dan berdoa supaya ada penuaian besar-besaran. So people are enjoying in the festival. Di mana orang mengalami satu penuaian itu. But God's children are praying. Di mana umat Tuhan berdoa. Yet the whole world sometimes laughing, but we have to cry. Tapi ada kalanya ekspresinya mungkin mereka tawa, tetapi mereka menangis dengan nangis sukacita. Yeah, everybody will eat food nicely, but we have to fast and pray. Nah, kadang-kadang ada orang yang memakan tapi mereka mau berdoa puasa. So the Bible clearly says, they were gathered together and praying on the day of the Pentecost. Di mana pada Pentekosta mereka bersama-sama berdoa. Because the day of the Pentecost is the fruits, new fruits. When the land come in new fruits, they have to bring new fruits to the temple. Di mana pada saat itu mereka berdoa bersama-sama, di mana ada makanan juga memang disiapkan. New fruits festival. Nah, di mana makan itu berupa buah-buah disiapkan pada saat itu. But when the Holy Spirit came, that time the real fruits come in us. So that is the real Pentecost. Di mana pada hari Pentekosta itu ada makan yang sesungguhnya akan muncul dan keluar dari hidup mereka. Yeah, in those days, when the fruits they bring to the temple, they pray, Lord, we were once we were slaves, but you redeemed us, you brought us to a good place, and now this land is giving fruits. So thankfully, they bring fruits to the temple. Nah, mereka mengucap syukur, mereka membawa buah-buahan, di mana engkau sudah bebaskan kami dari perbudakan, dan inilah buah yang kami bawa, dan kami mengucap syukur. Yeah, Deuteronomy 26:5. Can you see what's the prayer of the Pentecost? Di mana katakan mereka waktu hari Pentakosta berdoa. They see 26:5. Deuteronomy 26:5. Ayat 26. When they bring fruit, they have to pray like this. Nah, waktu mereka bawa buah-buahan itu mereka berdoa seperti ini. So the prayer of Pentecost, we say prayer of Pentecost. Di mana doa orang-orang Pentakosta. What's it? Verses 5, 26, chapter 26, verses 5, Deuteronomy. I'm reading. You shall answer and say before the Lord your God, my father was a Syrian, about to perish, and he went down to Egypt, and he dwelt there, few in number, and there he became a nation, great, mighty, and populous. Okay, second, Acts 26. No, Deuteronomy. Ulangan pasal 26, ya. Deuteronomy 26:5. That's the prayer of the Pentecost. Ya. Verse 5. 5, okay. Okay.
Ulangan ya, bentar, ulangan. Ya, Okay. oke. When you bring the fruits, to the temple, you have to pray this. What is? Di mana pada hari itu pada ulangan dikatakan mereka membawa buah-buahan ke bait Allah dan mereka berdoa seperti itu. Yes. Why? Hmm. Why? Can you read? Oke ya. Ah. Hallelujah. Riba Sham dari glory. Ulangan Sleeping. depan Ya. Pak. Ulangan. 26 ayat. Oh. 26, chapter 26, verses 5. Tadi mengatakan. Deuteronomy. Ya. Deuteronomy. Okay, we read it there. Yeah. 26. Hallelujah. Oke, Imamat rupanya. Imamat 26 ayat 5. Ayat 5. Imamat. Okay. Pastor, you are not reading, no problem. Leave it. Oke, I read. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makanmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tenteram. Oke. 26:5. Ya. They explain about they bring something like grapes, yeah, and etc. And God fulfill what they need. Yeah. Deuteronomy, numbers, after the numbers, you can see the Deuteronomy. Sesudah bilangan ya. After the numbers, you have seen the Deuteronomy. Okay. See the book of Deuteronomy. Okay, yeah, I did. It's different, ya. Okay, never mind. Yeah. Deuteronomy 26:5. 5 katakan di sini. Oke, ya, saya baca ayat 5 ya. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu, demikian Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara, dia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja. Yes, Aram. Dan Yes. di sana sebagai orang asing, tapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Oke. Yes, you're right. When they come, they must remember the past life. Di mana mereka ingat bagaimana masa-masa yang lalu. Because Jacob went to Egypt with few people. Di mana Yakub pergi ke Mesir dengan orang-orang yang ada bersama dengan dia. But God has blessed them. Tapi Tuhan memberkati Yakub. They become mighty and strong. Di mana ada satu kekuatan yang dialami. My brother, sister, you may be few and you are very small, but God will bless you and make you strong. Di mana walaupun kita dalam jumlah sedikit, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan. God will bless you. Tuhan akan memberkati kita semua. In your finance, God bless you. Dalam keuangan kita diberkati. Your spiritual life, God bless you. Dengan secara rohani juga kita diberkati. You will be great. Kita akan menjadi orang yang luar biasa. God bless Israelites in foreign land. Di mana Allah memberkati orang Israel dengan berkat-berkat keuangan. But what happened when they grew up? The Egyptians mistreated us, afflicted them, and laid hands bondage on them. Di mana orang Mesir itu memperlakukan orang Israel dengan tidak baik atau semena-mena saja. Verse 6. Ayat 6 katakan,
But the Egyptians mistreated us, afflicted us, and laid hands, bondage on us. Ayat 6 mengatakan ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat. Verse 7. Then we cried out to the Lord, God of our father, and the Lord heard our voice and looked on our affliction and our labor and our oppression. Maka kami bersuruh kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Verse 8. So the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand and with an outstretched arm, with great terror and with signs and wonders. Nah, lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Verses 9. He has brought us to this place and has given us this land, a land flowing with milk and honey. Ya, yang membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Verses 10. And now behold, I have brought the first fruits of the land which you, O Lord, have given me. Then you shall set it before the Lord your God and worship before the Lord your God. Oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kuberikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. And verse 11. So you shall rejoice in every good thing which the Lord your God has given to you and your house, you and the Levite and the stranger who is among you. Ya, dan haruslah engkau orang Lewi dan orang asing ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala sesuatu yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. So this is the prayer of Pentecost. Inilah awalnya bagaimana mereka berdoa. When the person comes to God, Di mana Pentakosta, di mana mereka datang kepada Tuhan, he remember his forefathers. nah, mereka ingat nenek moyang mereka. Because Jacob went to Egypt, Di mana Yakub pergi ke Mesir, but God blessed him. di mana Tuhan memberkatinya. But there what happened? They become slaves. Dan apa jadi? Di mana mereka menjadi budak di Mesir. But God redeemed them. God restored them with big hand, mighty hand. Tapi Tuhan lepaskan mereka dari perbudakan dengan tangan yang kuat. And God brought them to the place where milk and honey flows. Dan Tuhan membawa mereka ke tempat di mana ada tersedia susu dan madu. You know, the slaves got a very nice land. Di mana tanah itu tanah yang subur. My brother and sister, when God has chosen you, maybe you are in the bondage, but God will deliver you. Di mana Tuhan memilih kita, walaupun mungkin kita dalam kondisi yang kurang baik, tapi Tuhan akan melepaskan kita dari kondisi itu. Maybe you are under the bondage of debts. Dan mungkin kita ada keterikatan dengan utang piutang. Bondage of disease. Di mana keterikatan dengan penyakit. Many bondage of Satan.